This conference will Actually, now be recorded. 7 p.m. to 8 p.m. IST, I had started a new batch. Okay. Yeah, this is the actual time. 7 p.m. in the sense it will be like around 7:10. And the class will go up to some 8:05, something like that. 7 for me, it's 7:30. I need to check it out. Okay, I will try. I will Yeah. check first my calendar and I will try. Confusion or any concern? No. I don't have any confusion. I think I'm good so far. Okay, Savita, fine then. So I'll take the intro session today. Please come back with the timings later. So please prefer this time maximum. Yeah. Okay, it will be actually Monday to Friday in India. So Okay. yeah. Okay, fine. Okay. So now you please tell me, you want to see some introduction like what is Python, where it is used and all, or like you want me to start the coding for half an hour if I teach coding. So if we are going to be correlated or not, you want to test. So what do you say? Yeah, coding is best rather than Is better. introduction and all. I will be sending the intro video to you once the class is done so that you can just have a look in your free time. Yeah, that's fine. Yeah. Okay. So, okay then, Savita, we are using actually the PyCharm software. So, do you have any PyCharm in your laptop? Or? Right now, I was using Jupyter. Okay, sure. Anything is fine. Okay. So, PyCharm is more interactive than Jupyter, but anyhow, we can have Jupyter, Visual Studio Code, PyCharm, Sublime Text Editor. Anything is fine. No worries at all. So, if you want, I will send the link. I will send my video on installing this PyCharm. That also I'll be sending along with the intro video. Sure. Okay. Okay. So, what is the task now? I have to print hello onto the monitor. That is my task. The task is to print hello onto the monitor. Okay. Okay. Fine. Actually, in most of the languages, in most of the situations, if the symbol is encountered, then this is called as a function or method. The symbol is called as a function or method. Method. Okay. Yeah. So we have to agree that print is a function. Because of this symbol, we have to agree that print is a function. In the print function, in the single quote, or in the double quote, or in the triple quote, whatever we write, that will be printed as it is onto the monitor. In the print function, in the single quote or in the double quote or in the triple quote, whatever we write, that will be printed as it is onto the monitor. So let's say I am in 1.py file. I am writing the code here. So how can I see the output of this code here? Means right click, run one. See, in the installation video itself, I told how to create this project Python course and how to create 1.py. You can see that later, no problems. Fine. Now, what I want is, I want to print the details of a particular student. So, print student info. So, single quote, double quote, triple quote, anything is okay. So, the student number is 101. See, have you observed? This is not there in Jupyter. If I type P, it will be showing solutions to me. Correct? Okay. No need for us to type. The student name is John. Print the student address is US. Print the student will join. So whatever I put in the single quote, double quote, triple quote, that will come as it is. So when I run this, everything will come as it is like this. I want to put, I can even put some heading like this. So I will get that also here. Okay.
For running the code, is Jupyter is easy or .py? I mean, whatever you are using now, is this easy? There is one small comparison between Jupyter and PyCharm. See, if we want to see the output command by command, so you will see command by command, right? Basically. So Yeah. in Jupyter, small advantages. You want to see the output of line number 1, 2, then you can select and click on run. But in Oh, PyCharm, that is not possible. You have to run the entire script. Otherwise, what okay. we can do, if we want only 2 lines to get executed, then we have to comment these lines, and then the 2 lines are executed. Okay. Yeah. Got So, it. but definitely the developers will prefer PyCharm only because it's more interactive. The look and feel is also good, and it's more interactive. No need for us to type everything. And even one more greatest advantage is there. If you do any mistake, you will get a red mark here, and if you put the mouse on that, it will tell the problem. So, Okay. for so yeah, see comma or bracket expected. Let's say if I forget to close the quotation, then again red mark came. If you put the mouse on that, it will tell the problem missing closing quote. So this is not there in Jupyter. So once you run the code, then it will tell the problem. So this is much more interactive, you can say. Fine. Okay. Okay. Yeah. So Savita, is this okay, or you want to ask anything Yes. now Fine. regarding Fine. this? Fine. Okay. Okay. So print function is to print something onto the monitor. So the first concept in Python is variables. Let's Yes. say I want to add 2 and 3. If I Okay. want to add, subtract, divide, whatever, if I want to perform operations repeatedly on this 2 and 3, it is better to put this 2 and 3 in the computer's memory. It is better to put that 2 and 3 in the computer's memory. Okay. So actually, uh, the entire computer's memory is divided into a number of cells. The entire computer's memory is divided into a number of cells. So Okay. once again, okay, yes. So like this, we can call this as one cell. We can Mm. call this as one cell like that. Okay. So how Mm. can I put this 2 and 3 in the computer's memory? By writing A equal to 2 and B equal to 3. When the instruction A equal to 2 is encountered, what will happen? One free cell is chosen, meaning A is taken for that and 2 will be stored in that. When the Okay. instruction A equal to 3 is encountered, then one more free cell is chosen, name B is taken for that, and 3 will be stored into Yes. that. Okay. Yeah. Let's say I want to store the age of the user in the computer's memory. So what I will do, I will write like age equal to 23. When the instruction age equal to 23 is encountered, then what will happen? One more free cell is chosen, name age is taken for that, and 23 is stored in 23. that. Yeah. In this context, we can call A, B, H as variables. Variables. Okay. Yeah. A, B, H as variables. So what is a variable basically? Name of the memory cell. Name of the memory cell. So A is the name of the cell, B is the name of the cell, H is the name of the cell. Name of the memory cell called as a variable. It is used to store a value. It is used to store a value. So this Okay. is the point. Yeah, am I clear with this? Yes. Yes. So we are storing the variables in a cells with giving Uh, the we are storing we are storing the values in the cell. Cell yes. is nothing but the variable. Mhm. Okay. Fine. Okay. Now what I will do is I will write like this. Age equal to 23. 23. So print age. So when the instruction age equal to 23 is encountered, what will happen? One free cell will be chosen.
when the instruction age equal to 23 is encountered, what will happen means one free cell is chosen, name age will be taken for that, and 23 will be stored into that. So what is the output of the line number 2? Please give your guess, let it be right or wrong. Okay. Print. Sorry, Yeah. So what is the output of this line number 2 as per you? 23. So it is output is like 23. Age 23. But the point is, whatever is there in a single code, double code, triple code of print, that will come as it is, right? So it is there inside the code now, so it will take as it is. So what I will do now, I will put age outside the code. See, if I put age inside the code, it will come as it is. If I put age outside the code, then its memory value will be taken and printed. So Okay. whatever is inside the code, Yeah. that will come as it is. It is. Yes, Okay. yes. And one more thing. So let's try with one more example. RNO equal to 1. So print RNO outside the code, print RNO inside the code. Please give the guess. What is the output of the line number 6 and 7? R number without codes is like 101, and with codes is RNO. Very nice, very nice. Correct. It is outside the code. It will take the memory value. But be inside the code, so it will take as it is. Great. Fine. Now, actually, I will take age equal to 23. I don't want 23 to be the result. I want my result to be in a very, very descriptive manner like this. The age is 23. In such a descriptive manner, we want to display the result. How can we do that? See, I want to get this as it is. So I will put inside the quotation. I have to get the 23 from age variable. 23 is there in age, so I will put this outside the code. So this is inside the code, which will come as it is. This is outside the code. Because of that, the memory value is taken in code. Yeah. Okay, so let's try this line in PyCharm. The red mark indicates an error. So if we put the mouse there, then it will tell the problem, comma or bracket expected. So what went wrong exactly here means we have to put a comma here, yes. Now let's understand the age is 23. We got the required result. Okay. Now what is this comma basically? So comma is called as the concatenation symbol. Comma is nothing but concatenation Okay. symbol. Concatenating means what? Combining. What we are combining? We are combining two stuffs in one line. See, this is to be printed as it is. This is from the memory cell. Both you want to combinedly print in one line. That's why you are putting the concatenation symbol. See, this is the stuff to be printed as it is. This is from the memory cell. Both you want to combinedly print in one line. That's why you are giving the concatenation symbol. Let's say you want to print like this. 23 is the age. Like that you want to print. So 23 is an age variable. In the same line, you want to get is the age. So age value is what? 23. In the 23. same line, you want to get is the age. 23 is the is the age. Yes, perfect. okay. Fine. Now I will write a small piece of code. You please try to give the output. The value of A is comma A. Sorry. Print okay. Yes. So what could be the output of this? The value of A is 10 and the value of B is 28. 20. Yes. 20. Yes, you're correct. Fine. So now the other point,
Let's say I had taken the temperature of a candidate and I came to know that it is 100. After 1 hour, again I had taken the temperature and I came to know that it is 98. Again, after 1 hour, I had taken temperature. I came to know that it is 99. So, what is the final temperature of the candidate? Let's understand. When the 3. instruction, yeah, Three. when the instruction temp equal to 100 is encountered, one phrase cell is chosen, name temp is taken for that, and 100 will be stored into that. When the instruction temp equal to 98 is encountered, what will happen? Already in temp, what is there? 100. So that will be deleted. Whatever is there, that doesn't matter. It is deleted and replaced by the new value 98. When the Okay. instruction temp equal to 99 is encountered, what will happen? Already in temp, what is there? That is deleted again, and it will be replaced by new value 99. So what is Okay. left? 99. 99. Yeah, that means what we have to understand, a variable can store only one value at a time. Which value? The latest value, the most recently updated value. Am I Okay. correct? Yeah. Yeah. So now A equal to 10, A equal to 67, A equal to 999, so what is the output going to be? 999. Wow, nice. Okay, now again I will write some piece of code. Please try to give the output. Okay, so what is the result here? 3 tens, like 10, 10, 10. In different lines or in same line? In different lines, same as usual, how we have given, like Correct. But if I use the concatenation symbols, now tens will be in same the line only. same line. Okay, perfect. Yes. See, always we have to try to reduce the number of instructions. If number of instructions are less, processing speed will be high. We will get the results very fastly. So Okay. anyhow, I want to store 10 in all the 3 variables. Instead of writing 3 lines, I can simply do that in 1 line. Now also I'm going to get the same result. See, Okay. Yeah. this is called as what? Assigning single value to multiple variables in same line. Assigning single value to multiple variables in the same line. Okay. Okay, but now the requirement is different. The variables and values are different. That's why I had taken 3 instructions. So now what will happen? 10, 20, 30 will come in the same line. 10, 20, No. 30 will come in the same line. Okay. So, even though the variables and values are different, I can manage in one line by separating the variables and values with commas. Now also I got the same result. So see, here it's Yeah. like residue. The first value will be into the first variable, second value will be into the second variable, third value will be into the third variable. So we will get the result like this. Oh, Okay, so now I will show one piece of code. You please try to give the output of that. ph equal to 101 John and 23. So print piano, comma, name, comma, ph, yes. So what is the output here? same, like 101. Employee number 101, name John, and age 23 will be output on same line. Very nice, excellent. So why should we put quotation for John means we will see that later. In the data types concept, I will tell what is this quotation mean. Okay. Okay. Yes. So yes, this is some coding part which I want to tell. Yes. So Savita, what I want to tell is, if I speak one word or if I tell one sentence, that is very clearly written in my material. So variables, right? So today's concept. Okay. Yeah. Yes. So see, name of the memory cell is a variable. It is used to store a value. Syntax means what? Rule or grammar. It should be like that only. So left side should be the variable name, right side should be the value. So with example, and then we had seen like a variable can store only one value, the latest value only. And then we had seen the concatenation, value of A is 10, value of B is 20. And then
We had seen this assigning single value to multiple variables. This is a syntax and example. And then assigning multiple values to multiple variables in the same line. This is the syntax. We have to separate the variables and values with comma. This is the example. So Okay. here Harika is into name, female will be into gender, Harika and female will be the result. Fine. So Yes. as per the course contents, whatever I speak, that is very clearly written in my material. I'm going to forward this material to you so that it will be easy even after the completion of course. If you want to refer anything, it will become very easy. Okay. So yeah, fine. Yes. So basically, I would like to tell some details now. The course contents will be forwarded by Leo Trainings to you. So this is a course wherein we will be covering both core and advanced Python. Core and Okay. advanced Python. The duration will be around 50 days. Yeah, around 50. The number of hours will be around 30. Duration in the sense like Monday to Thursday we have classes, weekly 4 classes, right? So that's why a bit extra time is required. So 30 Yeah. hours of duration will be there here. No, 50 days of duration and around 30 hours of course will be there. That's It will be, yeah. And yes, and what I want to tell, yes, as I told Monday to Thursday, it is 7 p.m. IST. We can start 5 to 10 minutes lately also. If you come late, no problem for that also. Yeah. So yes, and one more thing, the complete materials and videos, that is the recorded sessions of our classes will be provided to you, so Okay. that it will be easy to refer. And yes, once the session is ended, so I will be forwarding the intro video and also the installation of this Python and PyCharm. These two videos you are going to receive. So one more point what I want to tell is, actually you had used Anaconda's Jupyter notebook. So Yeah. for this Jupyter, Python is not required to be installed, but we are using PyCharm, right? So Mm. yeah, in order to install PyCharm and work with that, first Python should be installed. Then PyCharm. So in my installation video, what I told is, what is the link how to install Python? Okay. Once we install Python, what are the modes that we will get in our laptop? So what is the disadvantage with the first mode? How second mode overcome the disadvantages? What is the disadvantage with the second mode? How PyCharm will overcome the disadvantage? So I told, and then I had told very clearly how to install PyCharm. So how to install it, how to create a project, how to create 1.py, everything I told very clearly. It will take just 10 to 15 minutes of time to listen this. So please go through this. And yeah, please get back to me if you have any question. 100% you will not get any doubt. But anyhow, I'm just saying. Okay. Okay. And yeah, so and what I will do is on daily basis, I will be giving some tasks. Once the class is done, I will be giving some assignments or tasks. So Okay. it's not like I will insist to the student to do, but I will definitely suggest the people to do, because when we do, then we will get more confidence. When we listen, we will be Exactly. like, Without yeah, practice, we can't do it. yeah, exactly. So listening is good, but when we put the fingers on the keyboard, then the practical problems will come. So it will Yeah. be grateful if we do the task on daily basis, but I will be suggesting or guiding how to do the task. I'll be suggesting generally what my candidates will do is, if they get any error, they will take the picture of that error and they will send that to me through mail or WhatsApp. So what Okay. I'll do is resolve before the end of the day. If I'm free, I'll revert immediately. If I'm not free, then before the end of the day, definitely you will get the answer. Okay. So, Okay. yeah, so I will be providing the materials, videos, Okay. tasks completely, so that it will be very helpful to go with the training program easily. Okay. So this Okay. is only core Python or Django or anything, or you want to add only core This is Python? core and advanced. See, I Advanced. will tell you later. See, Python is both procedure and object-oriented programming. All the procedure-oriented concepts will be covered in core Python. All the object-oriented concepts will be covered in the advanced Python. So for this only 50 days will take. Django means again 1 month will be taken. So once the Python batch is done, people will Okay. be separately registering for Django. They will be, again, a new batch has to be formed. So while explaining Django, I will give a full stack project.
So it's not like the course is different, project is different. Right from day one of Django, I will start the project. So I will tell one topic in Django, integrate in project. Next topic in Django, integrate into project. So at the end of the course of Django, we will be completing the project. And that project is like full stack. We will include front and back end, middleware, everything. So around 8,000 instructions will be there for our Django project. But once this is done, then only we can go this. And even with this Python also, I will be giving one project. Even with our current advanced Python, I will give one project, which is basically the online assessment system. So here you can have a menu, like you can add questions to the question bank. You can write the quiz and you can get the score. You can exit such type of functionalities we will be providing. So based on your, let's say I had chosen the option, then I will be asked like how many questions I want to the quiz. Let's say I will put like 10. I will get 10 questions randomly from the dump. So then basing on the correct answers, I will be getting my score. So such project we will see in the core and advanced online assessment system we will see. Okay. Right? Yeah. Okay. Okay, And Savita. second thing is, I have one small doubt. Yeah, Like please. we are new to this one, so can we able to do in the future? Because if we do jobs in Python, when we go into real time experience, there might be a problem facing with the job. I mean, like coding, which we unable to do in certain situations. Because we are totally new, so sometimes we are unable to do. In such cases, what's the solution? I mean, can we able to do is my first question. Okay. Yes, I will answer. Savita, మీరు తెలుగేనా? అవునండి. ఓకే. సో సవిత యాక్చువల్‌గా పాయింట్ ఏంటంటేనండి, నేను బేసికల్ అంటే చాలా సంవత్సరాల కిందట నేను ప్యూర్ సీఎస్‌సి అండి. నేను బీటెక్, ఎంటెక్ 2 కంప్యూటర్సే. కానీ ఓకే. లైక్ ఆఫీస్‌కెళ్ళాక అసలు వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారో కూడా నాకు అర్థం కాలేదన్నమాట. అంటే అసలు వాళ్ళు ఇచ్చే టాస్క్ గాని, వాళ్ళు ఏం అడుగుతున్నారో కూడా నాకు అర్థమయ్యేది కాదు. సో ఓకే. పక్కన పెట్టేద్దాము. నెక్స్ట్ ఏంటంటే మా ఫ్రెండ్ కూడా సైమల్టేనియస్ గా జాయిన్ అయింది. తను ఆల్రెడీ చాలా కోర్సెస్ నేర్చుకుంది. లాస్ట్ 7 to 8 months నుంచి తన కోర్సెస్ నేర్చుకొని జాయిన్ అయింది. తనకు కూడా ఏం అర్థమయ్యేది కాదు. ఏం జరుగుతుంది ఏంటనేది. సో సింపుల్ గా నేను ఏం చెప్పదలుచుకున్నానంటే, మీరు ఎంత కోర్స్ నేర్చుకున్నా, నేర్చుకోకపోయినా అంటే నేర్చుకుంటే యాడెడ్ అడ్వాంటేజ్ అండి. అట్లీస్ట్ ఇంటర్వ్యూ త్రూ అవ్వడానికి పనికొస్తుందన్నమాట. సో Yes. మనకి ఎంత బాగా కోడింగ్ వచ్చినా, మనం ఒక సంవత్సరం పాటు కోడింగ్ నేర్చుకున్నా, అక్కడికెళ్ళాక ఫస్ట్ 6 months ఎవరైనా సరే స్ట్రగుల్ అవ్వాల్సిందేనండి. సో అదనమాట. అంటే మనం ఎందుకు కోర్స్ నేర్చుకొని ఎళ్తాము అంటే, అట్లీస్ట్ ఎంతో కొంత వాళ్ళు చెప్పాక అయినా, లేదు అంటే వాళ్ళు చెప్తుంటే కొంచెమైనా అర్థం ఈజీగా అవ్వడానికి కోర్సెస్ అనేది హెల్ప్‌ఫుల్ అవుతుంది. అలాగే ఇంటర్వ్యూ త్రూ అవ్వడానికి హెల్ప్‌ఫుల్ అవుతుందన్నమాట. సో మనకి నాలెడ్జ్ ఉన్నా లేకపోయినా నాకు గట్టిగా చెప్పాలంటే 6 months to 1 year ఎవరైనా స్ట్రగుల్ అవ్వాల్సిందే. ముందు వాళ్ళకి చెప్పింది అర్థం చేసుకోవడానికి టైం పడుతుంది. ఒకవేళ అర్థం చేసుకున్నా సరే ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి టైం పడుతుంది. ఒకవేళ నాకు ఇంప్లిమెంట్ చేయడం తెలిసినా సరే నేను ఎలాగ కోడ్ సెర్చ్ చేయాలి, గూగుల్‌లో నా కోడ్ ఎలా సెర్చ్ చేయాలి, అంటే రిక్వైర్మెంట్ రిలేటెడ్ కోడ్ ఎలా సెర్చ్ చేయాలి, ఆ కోడ్ దొరికాక నాకిచ్చిన టాస్క్ బట్టి నేను ఆ కోడ్‌ని ఎలా అడ్జస్ట్ చేయాలి, అవన్నీ తెలియడానికి కొంచెం టైం పడుతుందండి. వన్ థింగ్ ఏంటంటే సాఫ్ట్‌వేర్‌కి వెళ్ళే వాళ్ళందరూ కూడా ముందే కోడింగ్ వచ్చి కాదండి. నేను ఫ్రాంక్‌గా చెప్తున్నాను, నాకు క్యాంపస్ సెలక్షన్ వచ్చిందండి. సో నాకు కాలేజ్‌లో ఉన్నప్పుడు ఏమీ తెలీదండి. కంప్లీట్ జీరో నాలెడ్జ్ అన్నమాట. జస్ట్ మా కాలేజ్ వాళ్ళేంటంటే కంపెనీస్‌కి డబ్బులు పే చేస్తారు. సో దట్ వాళ్ళ కాలేజ్‌కి డొనేషన్స్ బా వస్తాయి. సో అలాగా మాకేదో సెల్ఫ్ ఇంట్రో అది అడిగి తీసుకున్నారండి. మాకు కూడా ఏం రాదు జాయిన్ అయ్యేటప్పుడు. సో బెటర్ మీరిప్పుడు ట్రైనింగ్ అయినా స్టార్ట్ చేశారు కదా! మాకైతే అసలు అది కూడా తెలీదు. సో ఏం ప్రాబ్లం లేదండి. అంటే వచ్చిన వాళ్ళే వెళ్తారని ఏం కాదు. 99.9% ఏదో బేసిక్ ఐడియాతో వెళ్తారన్నమాట. సో అది కూడా లేని వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. నాకు అది కూడా ప్రాబ్లం లేదు, మేనేజ్ చేస్తాను. ఎందుకంటే నాకు కొంచెం నార్మల్ గా ఏదో జాబ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది కాబట్టి ఐ నో ఐ నీడ్ టు హౌ టు మేనేజ్ ద థింగ్స్ అని. బట్ ద థింగ్ ఏంటంటే నేను పర్టికులర్ గా కూర్చొని నేను చేసేటప్పుడు నాకు అది సాల్వ్ చేయనికి రాకపోతే అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో సో నేను చెప్తాను. అలాంటి సిచ్యువేషన్ డెఫినెట్ గా వస్తుందండి. ఎందుకంటే ఫస్టే మనకి వాళ్ళు ఇచ్చింది అర్థం అవ్వచ్చు, కానీ సంహౌ మనం ఫస్ట్ అప్రోచ్ ఎలా ఉంటుంది మనం చేయలేకపోతామండి. సో దానికి 2 ఆప్షన్స్ అండి. మా టైంలో సపోర్ట్స్ అవన్నీ ఉండేవి కాదు. మేము ఇంకా సీనియర్స్ ని ఫుల్ గా తినేసేవాళ్ళం అనమాట. ఫ్రాంక్ గా చెప్పాలంటే వాళ్ళకి బయటకు తీసుకెళ్ళము, వాళ్ళకి స్వీట్స్ తెప్పించు కామన్ అండి. ఫ్రాంక్ గా
సో ఇంకా అంటే ఏం లేదండి, మనం సీనియర్స్ తో అంటే ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ టీమ్ ఉంటారు కదండి, లేదు అంటే మన కంపెనీలో ఆల్రెడీ అదే ప్రాజెక్ట్ అదే టెక్నాలజీలో వర్క్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు కదా, సో వాళ్ళకి కొంచెం మనము బాగా చేసుకోవాలన్నమాట. అంటే లైక్ వీ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ గుడ్ రిలేషన్ బిట్వీన్ దెమ్, సో దట్ మాక్సిమం నాకు తెలిసినంత వరకు ఏ కంపెనీలో అయినా ఫస్ట్ హెల్ప్ చేస్తారండి. అంటే ఫస్ట్ అన్ని చేసేయండి అని చెప్పి పడేరు. ఒకవేళ పడేసినా సరే వాళ్ళు ట్రైనింగ్ మెటీరియల్స్ ఇస్తారు, యూట్యూబ్ లో లింక్స్ ఇస్తారు, నెక్స్ట్ ఏంటంటే వాళ్ళు కొన్ని ట్రైనింగ్ సెషన్స్ కండక్ట్ చేస్తారు. అలాగే సీనియర్స్ అసిస్టెన్స్ 100% ఉంటుంది. ఎందుకంటే అండి ఒకప్పుడు సీనియర్ వాడు కూడా జూనియరే కదండి, వాడు కూడా రాగానే రాదు కదా. సో నో ప్రాబ్లం అండి. ఫస్ట్ ఆప్షన్ అంటే సీనియర్స్ అండి. మరి మా టైంలో అది తప్ప ఇంకేం ఉండేది కాదు. సీనియర్స్ ని పట్టుకొని కష్టపడి ఆ మెటీరియల్ ఈ మెటీరియల్ రాత్రి చదువుకొని సంహౌ సక్సెస్ అయ్యాము. 6 months 1 year అయితే నేను కూడా ఇంటికి వచ్చి రోజు ఏడ్చేదాన్ని ఎంటర్ అని. బట్ ఇప్పుడు అంత ప్రాబ్లం లేదండి, ఎందుకంటే నౌ వీ హ్యావ్ సపోర్ట్స్, వెరీ గుడ్ ఆప్షన్ కదా. యాక్చువల్గా ఏంటంటే నేను ఇక్కడికి వచ్చాక నాకు ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ ఆపర్చునిటీ వచ్చింది వేరే వాళ్ళ నాకు జాబ్ చేయడానికి. ఓకే. సో నేను అందులో జాయిన్ అయిపోయాను, బట్ చెయ్యలేక వాళ్ళు అంటే చాలా నర్వస్ అయిపోయాను అనమాట. అంటే ఏం చేయాలి ఏం తెలియదు. అదే ఉండవు. యా సవిత, మనము మైండ్ కి తీసుకున్నాం అనుకోండి, అమ్మో వాళ్ళు ఏదో అనేస్తారు మనం ఏదో చేయలేదు అన్నట్టు మనం ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ అయిందో మైండ్ లో ఇంకా చాలా బాధపడతాం అనమాట. అస్సలు మన లైఫ్ తీసుకోవడం ఎంత చేస్తాం, అవును నేను ఇప్పుడే వచ్చాను, టైం పడుతుంది, ఎవరి కోసం వెయిట్ చేయడం అన్నట్టు మనం వెళ్ళిపోవాలంటే ఇంకా మైండ్ అసలు తీసుకోకండి. అది కొంచెం టెన్షన్ గురించి స్టార్ట్ చేద్దాం అనేసి ఉంది, బట్ ఇది ఒక టెన్షన్ కూడా లేదండి అట్లా ఏం కాదు. ఒక్కటండి, ఇప్పుడు వెళ్ళగానే అందరూ అలాగే చెప్తారండి, ఏంటంటే మీరు చేయాలి మీకు టెస్ట్ ఉంటది అది ఇది అనేసి. ఫస్ట్ లో మాకు కూడా అలాగే బెదిరించేవారు. సో మా సీనియర్స్ చెప్పేవారు, ఇప్పుడు టెస్ట్ పెట్టి మీరు అందరూ మొత్తం ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని చేసేస్తే, అంటే మీరు చేయలేక మిమ్మల్ని తీసేస్తే ఈ కంపెనీలో ఎవరు మిగలరు, ఉత్తినే అలా చెప్తారు, మీరు చదువుతారు అప్డేట్ అవుతారని చెప్తారు, ప్రాబ్లం ఏం లేదనమాట. సో అట్లా అనమాట, ఏం లేదండి, అందరికీ అదే స్టేజ్ కదా, మీరనే కాదు కదా. సో మీరు కొంచెం థింగ్స్ లైట్ గా తీసుకుంటే అంటే అంత మనసుకు పట్టించుకోకూడదు. ఏం లేదు, ఎవరి కోసం రిటర్న్ చేస్తారు, మళ్ళీ కొత్త ఇంటర్వ్యూ పెట్టి వాడికి ట్రైనింగ్ ఇచ్చామని కష్టం కదా వాళ్ళకి. టైం వేస్ట్. అయితే మీరు అంటే మీకు అంత కొంచెం టెన్షన్ అనిపిస్తుంది, చెప్తానండి. మీరు అంత టెన్షన్ అనిపిస్తే మీరు కొన్నాళ్ళు సపోర్ట్ పెట్టుకోండి. సపోర్ట్ మీకు తెలిసి ఉంటుంది, 2 types ఉంటుందండి US లో. ఫస్ట్ ఏంటంటే మీరు రిక్వైర్మెంట్ ఇస్తే మీకు కోడ్ రాసి వాడు ఇచ్చేస్తాడండి. ఆ కోడ్ ఏంటి అనేది వాడు చెప్పడు, మీ రిక్వైర్మెంట్ ఇచ్చారు, వాడు కోడ్ ఇచ్చాడు, మీరు మీ పాస్పోర్ట్ టీమ్ లీడ్ సబ్మిట్ చేస్తారు. సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే మీరు రిక్వైర్మెంట్ ఇస్తారు, రిక్వైర్మెంట్ ఇచ్చాక వాడు కోడ్ రాస్తాడు, కోడ్ రాసి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాక అప్పుడు మీకు ఆ కోడ్ ఇస్తాడు. సో దట్ ఏంటి, ఇందులో ఒక అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మీరు పొద్దున సిమిలర్ టైప్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్ వస్తే మీరు సాల్వ్ చేయగలరు. సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటేనండి, మీ టీమ్ లీడ్ పొరపాటున ఇది ఎందుకు వచ్చింది అది ఎందుకు వచ్చింది అంటే మీరు ఆన్సర్ చేయడానికి ఉంటుంది. ఆబ్వియస్గా వితౌట్ నాలెడ్జ్ నేనేం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేను, ప్రొజెక్ట్ చేయలేను కదా. అవునవును. లేదండి బాబు, మీరు అలా అంటున్నారా, చాలా మంది ఎందుకులే మనకి ఎక్స్ప్లెనేషన్ గట, ఏముంది నాకు ₹1,00,000 వస్తది, నేను 20,000 ఇండియన్ కి పడేస్తాను, నాకు ఎందుకు అది, అలా చాలా మంది ఉన్నారండి. సో ఎక్కువ ఇదే తీసుకుంటారు తెలుసా అండి, మీలా కొంచెం ఆలోచించే వాళ్ళు తక్కువ, ఇది చాలా తక్కువ మంది తీసుకుంటారు, ఇదే ఎక్కువ మంది తీసుకుంటారు, ఎందుకంటే దీనికి 10,000 అలా ఎక్స్ట్రా తీసుకుంటారు ఇండియాలో. సో పర్వాలేదండి, మీరు స్లోగా పిక్ అవ్వచ్చు, అంత టెన్షన్ పడేది ఏం లేదు. సో ఈ రెండిట్లో మీరు ఏదో ఒకటి చూస్ చేసుకోండి. ఫస్ట్ 6 months కూడా నాకు సబ్జెక్ట్ స్టార్ట్ అయిపోయింది, ఫస్ట్ అసైన్మెంట్ కూడా అయిపోయింది, ఏదో జీరో నాలెడ్జ్ తో వేరే వాళ్ళతోనే చేయించి ఇక్కడ స్టూడెంట్స్ తోనే చేయించి సబ్మిట్ చేసేసాను. ఇప్పటికి ఇప్పుడు మళ్ళీ సెకండ్ అసైన్మెంట్ క్లాసెస్ స్టార్ట్ అవుతున్నాయి. సో ఇప్పుడు కానీ కొంచెం పికప్ అవ్వాలి అని ఆలోచిస్తున్నాను అనమాట, లైక్ జీరో నాలెడ్జ్ లేకుండా అంతే. ఓకే, అంటే మీరు ఎంఎస్సీ ఏమైనా చేస్తున్నారా ఇప్పుడు? అవునవునవును. ఓకే ఓకే. సో అందులో పైథాన్ తీసుకున్నాను. సో ఇంకా అది అవుతుంది, ప్లస్ అట్ ద సేమ్ టైం నేను కూడా నేర్చుకున్నట్లుంది స్టెమ్ లో అన్నట్లుగా స్టార్ట్ చేశాను అనమాట. సో చెప్పండి. షూర్ అండి, అంటే మీకైతే 2 విధాలుగా పనికొస్తుంది కదా, మీ స్టడీ పర్పస్ కోసం ఇంకా జాబ్ పర్పస్ కోసం కూడా వర్క్ అవుతుంది. నైస్. సో ఎందుకంటే ఫ్యూచర్ బాగుంటుంది అనేసి అన్నారు కూడా.
సో Correct. అట్లీస్ట్ అంటే పైథాన్ తో పాటు డిజాంగో ఇంకా ఏదైనా సంథింగ్ విచ్ ఇస్ రిలవెంట్ గా ఉంటే నేర్చుకుంటే యాడెడ్ అవును, అడ్వాంటేజ్. అవును. అంటే మీరు చెప్పేదాని ప్రకారం అయితే అంటే పైథాన్ తో పాటు డిజాంగో నేర్చుకుంటే బాగుంటుందా, ఇంకేదైనా టూల్ ఉందంటారా? అంటే ఇప్పుడు రీసెంట్ గా యూజ్ చేసే వాటి ప్రాజెక్ట్స్ లలో. నేనైతే ప్యూర్ జాంగో మీదేనండి వర్క్ చేసేది. నాది పైథాన్ విత్ ఓకే జాంగో వెబ్ డెవలప్మెంట్. వెబ్ డెవలప్మెంట్ కి చాలా ఫ్రీక్వెంట్ గా రెస్యూమెస్ వస్తుంటాయండి, జేడీస్ వస్తుంటాయి. మంచి డిమాండే ఓకే ఉందండి వెబ్ డెవలప్మెంట్ కి. ఓకే ఓకే ఫైన్ ఫైన్ అండి. ఓకే ఓకే అండి, ఫైన్ ఫైన్ అండి. అయితే. నేను టైమింగ్స్ మీరు 7 to అంటే నాకు ఇక్కడ యూనివర్సిటీస్ ఎలా ఉన్నాయంటే ఈవినింగ్ క్లాసెస్ ఏ ఉన్నాయి, డే టైమ్ లో ఉండవు క్లాసెస్, ఈవినింగే ఉంటాయి. ఓకే, అందుకే అంటే మీకు మార్నింగ్ ఆలోచిస్తున్నాను. కదా అవుతుంది అప్పుడు, మాకు ఈవినింగ్ అంటే. ఓకే మీరు ఈవినింగ్ అంటున్నారు కదా, ఒక్క నిమిషం ఆగండి అమ్మా. పక్కా 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 అటెండ్ అవుతాను యా యా. గ్రేట్ గ్రేట్. నేను ఓకే. మర్చిపోయాను. ఓకే అండి, డన్ డన్, నేను అయితే అటెండ్ నాకు అవుతాను. ఇందాకే అర్థమైంది, కాకపోతే మీరు నా ఈవినింగ్ కోసం అంటున్నారేమో, నా ఈవినింగ్ లో మీ క్లాస్ ఉన్నదేమో అని ఒక డౌట్ వచ్చి కామ్గా ఉన్నాను. ఓకే ఓకే ఫైన్. నేను యాక్చువల్లీ ఇప్పుడే నేను యూనివర్సిటీ నుంచి వచ్చాను, కొంచెం ఎగ్జామ్ రాసి వచ్చాను. అడిగి వెళ్ళాను అనమాట, ఆ మూడ్ ఆఫ్ లో ఉన్నా కొంచెం అంతే. ఓకే. అయ్యో, ఓకే ఓకే ఫైన్ అండి, అయితే నో ప్రాబ్లం కదా ఈ స్లాట్ కి అయితే. ఫైన్ ఫైన్, నో ప్రాబ్లం, ఐ విల్ అటెండ్ ఓకే మండే టు అయితే ఫ్రైడే. మండే టు సారీ, థర్స్డే అండి, బట్ ఈ వీక్ థర్స్డే. అయితే మాత్రము మనకి రెగ్యులర్ గా క్లాసెస్ ఉంటాయండి. అంటే ఈ సాటర్డే సండే మండే కూడా క్లాస్ ఉంటుంది అనమాట. ఓ దట్స్ ఫైన్. ఈ ఓకే ఒక్క వీక్, నెక్స్ట్ వీక్ నుంచి మనము నార్మల్ మండే టు థర్స్డే వెళ్ళిపోవచ్చు అనమాట. ఓకే అండి. ఓకే ఓకే ఫైన్ ఫైన్ షూర్. సో సో ఓకే అండి. ఇప్పుడు మీరు రీసెంట్ గానే క్లాసెస్ స్టార్ట్ చేశారు కాబట్టి నేను పిక్ చేసుకోవచ్చు. ఎస్ అండి, ఎస్ అండి. సో యాక్చువల్ గా అండి వాళ్ళు 2 క్లాసెస్ విన్నారు. వాళ్ళకి ఓకే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఈ రోజు ఫ్రైడే కదా, సో ఫ్రైడే సాటర్డే సండే వాళ్ళకి లేదు. సో మీకు ఆ 2 ఓకే క్లాసెస్ నేను చెప్పేస్తే మండే నుంచి అందరూ ఒకటే సిచ్యువేషన్, అంటే ఒకటే దట్స్ టాపిక్. ఫైన్. దట్స్ ఫైన్. అందుకు అన్నమాట. ఓకే అండి, ఫైన్ అండి ఓకే అయితే. సో ఓకే రేపు ఫైన్. 7 PM, సాటర్డే 7 PM IST కి మన క్లాస్ అండి. ఓకేనా? ఓకే 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 అండి, ఫైన్ అయితే. థ్యాంక్ యూ అండి, బాయ్. ఓకే అండి, థ్యాంక్ యూ, బాయ్ బాయ్. బాయ్.